So, in last lecture, we had discussed with cockroach, external morphology as well as head. And you know that the cockroach body is divided into three parts: head, thorax, and abdomen. Head is generally triangle in shape, and it is made up of 6 segments. And you know that in cockroach, externally body is metamerically segmented, but internally not. Right? And the 6 segments fuse together in the triangle in shape, and head is continued with the thoracic region with the help of small neck. And due to the neck, head is movable in all the directions. Along with that, the exoskeleton of the cockroach is made up of cuticle. Upper region, the dorsal region, that is known as tergum. Upper region is known as tergum. So upper means dorsal one, and ventral. Everybody knows that, no? Anterior, ventral, median. Dorsal means spinal cord side. Good. Ventral, chest side, or chest and abdomen side. Thorax and abdomen in the front region, right? Then anterior, front side. Posterior, back side. Median, mid side. Superior, up side. And inferior, lower side. That's why I had written that in the ventro-anterior or anteroventricular side, the mouth is present. And the mouth consists of mouth parts. Mouth consists of mouth parts and very tiny tongue-like structure it is situated in there. And cockroach consists one pair of salivary glands. See, I have told you in the beginning of this chapter that I will give you the one chart, the difference between cockroach, earthworm, frog and human being. Basic difference. So if you know the difference between these all organisms, then you understand that chart properly. Just for example, up to right now I can say you like that in earthworm, no salivary glands are there. See, think about it. In earthworm, no salivary glands. In cockroach, right now I had told to you, salivary glands are present. In human body, salivary glands are also there. In frog, salivary glands are not there. So that is the difference between these 4 organisms. Similarly, you think about that in earthworm, gizzard is there. Gizzard. In cockroach, also gizzard is there. Frog, it is not there. Human being, Ch is there. So here, like that, we have to understand it. Fine. Then, with the help of the salivary glands, saliva is secreted, and in saliva, as you know that amylase enzyme is present. Similarly, copy paste just like a human being. Not that much hard for you. Fine. But here, I want to tell you that few mouth parts. Here, continued with that. And you know that last lecture that cockroach has compound eyes, one pair. And that compound eyes consist 2000 hexagonal ommatidia. And when cockroach can see any type of the organism, so in each and every ommatidia, each and every image can be formed, and all the images are simultaneously united together. And this type of the spatial type of the vision mechanism is known as mosaic vision. I think it is given there in the nervous system.
It is not given here. Fine. Okay, later on I will tell you. Page number 114, it is given there. You check it. Now, let us continue with the next point. Please keep a pencil or pen or whatever stationery you require with you. If I will tell you the extra words, you can note down in the textbook, no problem. You note down in the book also. And some important information I can write it. Okay? You copy paste it. A pair of thread-like antennae. What is the function of antennae? To search the food. Antennae is a sensory organ and it is olfactory organ for the smell. I am on the page number 112. A pair of thread-like antennae arise from the membranous sockets lying in front of eyes. See in the diagram below. In front of eyes. Fine. Side view is given there. Can you able to understand? Yes. Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of the mouth parts. So here you have to remember that cockroach has 6 mouth parts. Cockroach has 6 mouth parts. Here, for easily understanding this, you have to remember that total 4 mouth parts are present. 2 are in pair and 2 are in single one. Okay, see, the description is given there. The mouth parts consisting of labrum, that is upper lip. So, labrum, that is upper lip, it is single. Can you get it? Yes. Then a pair of mandibles. You know that mandible is lower jaw, right? So one pair of mandible, one pair of maxillae. One labium or labrum. Okay. So one pair of mandible, one pair of maxillae, one labium, that is lower lip, and one labrum, that is upper lip. So 6 mouth parts are there. 6 mouth parts are arranged in such a way that in the centermost portion, tongue-like structure it is present. And with the help of this all mouth parts, cockroach
is able to chew, grind, mix the food properly. Right? A median flexible lobe acting as a tongue. On the centermost hollow portion, the tongue-like hypopharynx present. And as you know that, we are done with the 16th chapter. You know that major function of tongue? For taste sensation. Major function, that is for taste sensation. Mastication. And moving the food from one region to another region during chewing process. Right? So think about that. If tongue is absent, we are unable to pronounce the words. Yes, we are able to produce the sound. I clarify that production of the sound and pronunciation of words both are totally different. The production of the sound, that is the function of the vocal box. Production of the sound, that is a function of the vocal box. And in that vocal cord is that it has the vibratory capacity. So during expiration we are able to produce the sound. But by coming in contact the tongue with the teeth and lip movement as well as cheek movement, we are able to pronounce the words. Fine? So here with the help of this mouth parts, and the centermost portion hypopharynx present, tongue-like structure. So this is about the head part. Actually here in NCERT textbook, one error is there. At so many places, headings are not given there. Okay, so here up to this head portion is there. If I will ask the question in the exam that explain the head of the cockroach, immediately the question is moving in your mind, sir, અમારે ક્યાં સુધી લખવાનું? હેડમાં અહીંયાથી આપ્યું છે, ચલો હેડ વાંચી લીધું, તો in between that thorax is given there. Right? So let me continue with the thorax. As you know, the thorax is made up of three segments. Prothorax, mesothorax and metathorax. Each and every segment in the thoracic region, it consists one pair of walking leg. Okay? Each segment consists one pair of walking legs. So, as you know that the cockroach consists 6
walking legs. The cockroach diagram is not given here, the external one. Yes, it is there. See, turn the page back. You see that on one side 3 walking legs are there, so exactly resemble to them. Opposite side also 3 walking legs are there. Otherwise you see the cockroach live at your home. Cockroach में तो हार ही नहीं मारते. પછી ડિરેક્શન ચેન્જ કરી નાખે તો જોવા જેવી થાય. કોણ કોણ પાછળ પડે એ નક્કી ન કહેવાય. So each segment consists one pair of walking legs, so total 6 walking legs are there. And here the cockroach is belonging to arthropoda, so joints are there. See, joints are there in the appendages. We have already learned with the 20th chapter, skeleton, human skeleton, fine. So here, in each walking leg, 5 parts are there. The first fragment, the first portion of the walking leg, that is coxa. Second is trochanter. Third is femur. Fourth is tibia. And fifth is tarsus. Coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus. So these 5 parts are there, and all the parts are in this sequential manner. First part, that is coxa, second is trochanter, third is femur, fourth is tibia, and as you know that femur is in the thigh region, right? And tibia is the shin bone. Shin. સાંભળ્યું છે shin? Shin bone. Shin એટલે તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું કે અચ્છા કોઈ વાતો કરતા નળો ભાંગી ગયો એવું બોલે. હા, નળો ભાંગી ગયો, નળો. વેટ સેકન્ડ આવી છે, વાંધો નહીં. સાંભળ્યું છે નળો ભાંગી ગયો? કોઈના મોઢે સાંભળ્યું છે? આ બહુ ઓલ્ડ વર્ડ છે. નળો એ બીજું કાંઈ નથી, ફ્રોમ ની ટુ એન્કલ region. હા, and major portion of this, yes, this is the leg, right? You know that this is the thigh, knee, patella, leg, ankle, foot and fingers, like that. You know the parts of it. So the leg is majority made up of the tibia and fibula. I have shown you. Yes. Live lecture में मैं જેટલું તમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકાય એટલી મેં મેક્સિમમ ટ્રાય કરી છે. બોડી બતાવ્યું તો છે આપણી પાસે. ક્યારેક જોવું હોય તો કહેજો, લઈ આવશું. લાઈવમાં માહિતી લગભગ ન દેખાડવું હોય, છે આપણી પાસે, બાર લેબમાં જ છે.
અને જે બે તમને બધા બોન્સ બતાવ્યા હતા એ બી છે. ક્યારેક એવું લાગે તો કહેજો, બતાવીશ તમને. એ ફિક્સ કરશો ભાઈ, ચલો વિચારશો. So tibia and then tarsus. So tarsus is ended, okay, and coming in contact with the soil, and easily it walks. Fine. Thorax consists of three parts: prothorax, mesothorax, and metathorax. The head is connected with the thorax by short extension of the prothorax known as neck. Actually, neck is the part of the prothorax. But listen please, when you hold the cockroach like this, assume it, when you hold the cockroach like this, so just the dorsal side wings are there. Cockroach has two pairs of wings. Yes, cockroach has two pairs of wings. And when you move the cockroach like this, when you move it inward, so you are already on the dorsal surface. So dorsal side wings are there. And when you turn it, when you move on the lateral ventral side, so in each and every segment from one segment, one pair of walking legs are raised. Yes, then lowermost abdominal side you are able to sit. So walking legs are attached on the ventral side of the thoracic fragments. Can you understand it? So that's why here, we'll come on the page number 111. Actually, in the old textbook, it is given there. Fine, it is given there, dorsal view and ventral view. So actually, this is the dorsal view of the cockroach. Fine, તો એમાં તમને જો two pairs of wings તમને દેખાય છે, tegmina and hind wings. Okay? કોકરોચ ફ્લાઇંગ કરે ને, એ તો ખબર છે ને, પણ એટલી બધી હાઈટ સુધી ફ્લાઇંગ ન કરી શકે, બહુ સ્મોલ હાઈટ સુધી. હા, પાછું એને તરત લેન્ડિંગ તો કરવું પડે, એટલું બધું ફ્લાઇંગ ન કરી શકે, પણ કોકરોચ ફ્લાય કરે. ઘણા બધા શોખ થઈ જાય, સર કોકરોચ ફ્લાઇંગ કરે. So dorsal view it is given there, and when you turn the cockroach, when you turn the page, then see on the ventral side, not given there. One pair of walking legs are there. Okay, fine. The first pair of each thoracic segments bear a pair of walking legs on the ventral side. You add this one. You add this only. Only you have to add each thoracic segment bears a pair of walking legs. It is given there, right? On ventral side, you add it. Because dorsal side see wings produce થશે, એટલા માટે હું આ ક્લિયર કરું છું. બરાબર? Sides are very very important. અને આ ચેપ્ટર એવું છે તમને lots of segments, તમે અઠવાડિયામાં ખાલી સેગમેન્ટનો લિસ્ટ બનાવજો, તમને આઈડિયા આવશે કે આપણે કેટલા સેગમેન્ટ્સનું ડિસ્કશન કરીએ. એટલું જ સેમ કોકરોચની અંદર છે. ફ્રોગમાં એટલું બધું નથી, બરાબર? ફ્રોગમાં એટલું બધું નથી. Now read the sentences along with me silently. Right? The first
pair of wings arises from the mesothorax and second pair from the metathorax dorsally. So think about that. In prothorax, only ventral side, one pair of walking legs are there, but on the dorsal side, nothing is there. Understand it? Yes. Are you sure? Yes. Forewings, called as mesothoracic, called as tegmina, are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. When cockroach cannot fly at all, cockroach is there in the resting stage. So you know that from the metathorax, hind wings are raised, right? Prothorax, no wings on the dorsal side. On the ventral side, only one pair of walking legs. Mesothorax, one pair of forewings. One pair of forewings. And these forewings are opaque and little bit brownish in color. And at a resting stage, it covers the hind wings. But see the hind wings. Again, you move on the 111 page and see the hind wings. Hind wings, it is larger than the forewings, and along with that, see carefully, it is divided into two parts by field. The wings, you see properly that the wings is divided into two parts. एक नोच हसे वच्चे. So generally forewings are look like this. But hind wings are look like this. So first of all, at rest, what happened? That hind wings are coming close to each other, and over that forewings cover it. And this hind wings So forewings are very, very helpful to maintain the balance during flying. Cockroach જ્યારે flying કરે છે ત્યારે બોડીનું બેલેન્સ મેન્ટેન કરે છે with the help of the forewings. And with the help of the hind wings, it is helpful for flying. If flying તો hind wings થી કરે છે, but
during flying, to change the direction of the body, forewings are also helpful there. Fine. So these are the functions for the two types of the wings. Propenter. આપણે ફીમરમાં છે ને ગ્રેટર પ્રોપેન્ટર ને લેસર પ્રોપેન્ટર એવી રીતે આવે છે. ફીમરમાં ગ્રેટર પ્રોપેન્ટર એન્ડ લેસર પ્રોપેન્ટર એન્ડ ધ નેક ઓફ ફીમર की મેજોરિટી બ્રેક થાય અને એને ગોળો ભાંગી ગયો કહેવાય. મેજોરિટી આવું તમે સાંભળતા હશો. કોઈ એજેડ પર્સન છે આફ્ટર 50 પ્લસ, મેજોરિટી 60 પ્લસ, કોઈ પર્સન એજેડ પર્સન છે એ પડી જાય ને એટલે મેજર પ્રોબ્લેમ આ થાય, ગોળો ભાંગી જાય. અને એ લોકોમાં ગોળો ભાંગી જવાનું મેઇન કારણ શું છે કે એજિંગના લીધે ઓસ્ટિયોપોરોટિક ચેન્જીસ થતા હોય. ડ્યુ ટુ એજિંગ મેજોરિટી બોન્સ આર વેરી વીક. ડ્યુ ટુ એજિંગ બોન્સ ફ્રેજાઇલ બની જાય છે, બરોબર. અને એમાં કેલ્શિયમની ડેફિશિયન્સી પણ હોય છે. એટલે એજેડ પર્સનને તમે કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટરી આપો ને તો એમના બોન્સ જે છે એ ફ્રેજાઇલ થતા પ્રિવેન્ટ કરે છે, બટ એમાં ઓસ્ટિયોપોરોટિક ચેન્જીસ ઓલરેડી થઈ ગયા હોય. એટલે એમાં ફ્રેજિલિટી ઇન બોન્સ ઇટ વેરી કોમન. એટલે એ લોકો પડી જાય ને એટલે સીધું હાડકું જ ભાંગી દે અને ગોળો તો ખાસ ભાંગે. ગોળો ખાસ ભાંગે. અને જો એ ગોળો સડી ગયો હોય તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ગોળો આવે છે, એમાં સ્ક્રૂને એનાથી ફિટ થઈ શકે. You know that the head of the femur is fused with the acetabulum of the hip bone. This is known as hip joint, and I have shown you that neck of the femur, if you have remembered. And that neck of the femur it is cutted. અને જો એ head of the femur જો એ might be degenerate થતું હોય, બહુ જ એમાં ડેમેજ થઈ ગયું હોય તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ગોળો ફિટ કરવો પડે. મેજોરિટી ઘણી વખત એસિટાબ્યુલમ એ બદલાવે છે. આવા ઓપરેશન મેં જોયેલા છે. ઓર્થોપેડિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં મારી 6 મંથ્સની પોસ્ટિંગ હતી. મેં ઘણા ઓપરેશન્સ ઓર્થોપેડિક સર્જન સાથે રહીને જોયેલા છે, હેલ્પ કરેલી છે. અને THR કહેવાય, ટોટલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ. Total hip replacement. In that acetabulum and head of the femur both are implanted, made up of stainless steel. પછી પર્સનને પેઇન ન થાય હો, પછી પર્સનને પેઇન જરાય ન થાય, બીકોઝ નો સેન્સેશન. બે બોન્સના એન્ડિંગ પાર્ટ્સ જે છે એ કટ કરી દીધા છે. સિમિલરલી અહીંયા જ વાત કરીએ પાછી ફરીથી, ટોટલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ પાર્શિયલી હિપ રિપ્લેસમેન્ટ. પાર્શિયલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટમાં ઓનલી જે બોલ ઓફ ધી ફીમર છે એ જ ચેન્જ કરાય છે. પણ એમાં એક મેજર પ્રોબ્લેમ એક એવો ક્રિએટ થાય છે, નોર્મલ લિમ્બ જે છે ને, પર્સનનો નોર્મલ લિમ્બ જેમાં ગોળો નથી ભાંગી ગયો, એની લેન્થ પહેલા મેઝર કરવી પડે. આ સર્જનને ખબર હોય, જો એક્સપર્ટ હોય તો નોર્મલ લેન્થની મેઝરમેન્ટ કરવી પડે. આ મેઝર ટેપથી હો. અને પછી એ જે હેડ ઓફ ધી ફીમર છે એને શાફ્ટમાં નાખે. તમે હિપ બોન જોયું ને, એ વિચારો, હિપ બોન માઇન્ડમાં એની ઇમેજ ક્રિએટ કરો. નેક કટ કરી દીધું અને હેડ ઓફ ધી ફીમર રિમૂવ કરી દીધું. એટલે બ્રોડ પાર્ટ ઓફ ફીમરનો શાફ્ટ પાર્ટ અને ટીપ મોસ્ટ પોર્શન આપણી સામે આવે છે. એમાં બોલ ઓફ ધી ફીમર છે, બોલ ઓફ ધી ફીમર એની સાથે એક પોઇન્ટેડ રોડ હોય, એને શાફ્ટ ઓફ ધી ફીમર સાથે ટાઈઅપ કરવાનું છે. જો વધારે ટાઈઅપ કરી દે ને, મેં લેન્થ શું કામ મેઝર કરવાનું કીધું, જો વધારે અંદર
બોલ ફિટ કરી દે ને તો ઓપરેટિવ લિમ્બ જે છે એ શોર્ટ થઈ જાય. અઝ્યુમ કરો અને કેટલો ફેર પડે ખબર છે? માઇનર ફેર, 1 સેન્ટીમીટર ઓર 2 સેન્ટીમીટર. સર એમાં શું ફેર પડે? 1 or 2 સેન્ટીમીટર. અત્યારે એનો પ્રોબ્લેમ પછી ક્રિએટ થાય. જો બોલ ઓફ ધી ફીમર જે છે એને જો એવી રીતે ફિટ કરી દે ને, બહુ જ ડીપમાં ફિટ કરે તો ફીમર શોર્ટ થઈ જાય, એટલે એની લિમ્બ શોર્ટ થઈ જાય. આ તમે વિચારી શકો છો. આમાં લોજિક દોડાવવાનું છે, બરોબર? એમાં હું ડીપમાં હવે નહીં સમજાવી શકું. સપોઝ એ બોલને પાછો લૂઝ ફિટ કર્યો તો લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. આનો પ્રોબ્લેમ પર્સનને ત્યારે નથી થતો. ક્યારે થાય? સાંભળો. 1, 2 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, ઘણી વખત સેન્ટીમીટરનું બદલે ઇંચમાં ડિફરન્શિએશન આવી જાય છે. સર એનાથી પ્રોબ્લેમ શું થાય? તમે વિચારી શકો છો? વિચારો જોઈએ. નહીં, ચાલવામાં તકલીફ પડશે, યસ, પણ એમાં પ્રોલોંગ ટાઈમે ક્યાં ઇફેક્ટ આવશે? અત્યારે જે આમાં જનરલી કેવું કરે છે, આને લિમ્બ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી કરીને એક શબ્દ આવે છે, એને લિમ્બ લેન્થ ડિસ્ક્રિપન્સી કહેવાય. વન લિમ્બ જે છે એ નોર્મલ છે, અનધર લિમ્બ જે છે એ આઈધર શોર્ટ ઓર લોંગ છે. તો જે કોબલર છે ને, કોબલર, એની પાસે આપણે જે પર્સન છે, પેશન્ટ છે, એનું કોઈ બી શૂ છે કે જે રેગ્યુલરલી પહેરતા હોય છે એમાં ઈ સાઇઝનો સોલ નખાવવો પડે. ઓબ્વિયસ છે, ઈ સાઇઝનો સોલ નખાવવો પડે. જો લેન્થ શોર્ટ થઈ જાય ને તો સોલ નખાવવો પડે, અને લેન્થ લોંગ થઈ જાય તો ઓપોઝિટ નોર્મલ લિમ્બમાં સોલ નખાવવો પડે. નખાવવો પડે. લિમ્બ શોર્ટ થઈ જાય તો એને એ જે શૂઝ જે છે એનામાં સોલ નખાવવાનો, જેટલી લેન્થમાં ડિફરન્સ હોય કોબલર કરી દે, બરાબર? અને જો એ લેન્થ લોંગ હશે તો નોર્મલ લેગ જે છે, નોર્મલ હાઇન્ડ લિમ્બ જે છે એ સાઈડના શૂઝમાં સોલ નખાવવાનો. એટલે આ લોંગ થઈ ગયું તો ઓલું નોર્મલ શોર્ટ થઈ જાય ને. પણ એનો મેજર પ્રોબ્લેમ ક્યારે ક્રિએટ થાય? કોઈ અઝ્યુમ કરી શકો છો? વિચારી શકો છો? પ્લીઝ ટેલ મી. આ તો આપણે સોલ્યુશન કર્યું, ટેમ્પરરી સોલ્યુશન. તો જેટલી વખતે શૂઝ પહેરે, ચપ્પલ પહેરે, બરાબર, ઘણા બધા રોજ 4-5 વખત ચપ્પલ બદલતા હોય તો કેટલામાં સોલ નખાવે આવી રીતે? તો આ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન છે. પરમેનન્ટ સોલ્યુશન રીઓપરેટિંગ છે, પણ એની વચ્ચે પર્સનને શું સર્વાઈવ કરવું પડશે એવું તમે વિચારી શકો છો? પેરેલાઇસિસ તો નહીં થાય. ના, બંને લેગ ઉપર ઈ વોકિંગ કરે છે. હું તમને નોર્મલ વોકિંગ તો મારું તમને ખબર છે ને, બરાબર? તો એને લિમ્બ લેન્થનો કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે એટલે પર્સન આમ રીતે ચાલતો હશે. આપણને આમ ઈ ચાલતો હોય ત્યારે આપણને ખબર ન પડે. ત્યારે હવે તમે મારા વોકિંગ ઉપરથી તમે અઝ્યુમ કરી શકો ક્યાં પ્રોબ્લેમ હશે? રાઈટ લેગમાં. મારો રાઈટ લિમ્બ શોર્ટ થઈ ગયો છે, જો હું ફરીથી ચાલું. આમ તમને અઝ્યુમ ન લાગે કે મેં આ શોર્ટ કર્યું ત્યારે આમ ચલાવ્યું. નોર્મલી એમ નોર્મલ કઈ રીતે રહેવું? મેજર પ્રોબ્લેમ છે ને સ્પાઇનલ કોર્ડ ઉપર ક્રિએટ થાય છે, વર્ટિબ્રલ કોલમ ઉપર. Generally in our body vertebral column is straight. એમાં સાઇડ કર્વેચર ફોર્મ થઈ જશે લોંગ ટાઈમે. આને સ્કોલિયોસિસ કહેવાય. સર્ચ કરજો આજે નેટ ઉપર, સ્કોલિયોસિસ, કાઇફોસિસ.
સૌથી વધારે ડેન્જરસ અનક્યોરેબલ ડિસીઝીસ ઓફ ધી વર્ટિબ્રલ કોલમ સ્કોલિયોસિસ. સ્કોલિયોસિસમાં તો તમે જોઈ નહીં શકો, આવી રીતે સ્પાઇનલ કોર્ડનો કર્વેચર થઈ જાય આખો સ્નેક શેપ. કાઇફોસિસ. કાઇફોસિસ એટલે ખૂંદ બહાર નીકળે એમ કહેવાય. ઘણાને આમ ટીવી જોવાની ટેવ હોય, અને આમ ટીવી જોવાની ટેવ હોય, ખૂંદ નીકળે બહાર. હા, અને આપણે મેં તમને કીધું હતું ને, વર્ટિબ્રલ કોલમની અંદર 4 કર્વેચર્સ છે. સર્વાઇકલ રિજન એન્ટિરિયરમાં, થોરેસિકમાં પોસ્ટિરિયર, લંબારમાં એન્ટિરિયર એન્ડ સેક્રલ એન્ડ કોક્સિસમાં પાછું પોસ્ટિરિયર. તો આ જે થોરેસિક કર્વેચર છે ને, એ વધારે કર્વેચર વાળું બની જાય, પાછળ થઈ જાય અને ખૂંદ નીકળી જાય ભાઈ. બીજું લોર્ડોસિસ, LORDOSIS, મેજોરિટી ગર્લ્સમાં ફાઇન્ડ આઉટ થાય. ક્યારે? હાઈ હીલી ચપ્પલ પહેરે, આવડી મોટી હીલ. આ બધા વર્ડ્સ તમે સર્ચ કરી શકો છો. એવરીબડી, these all are very very common diseases of the skeletal system in the human being. Right? So here I can stop now. See you in next lecture.